Good morning, students. In our today's session, we are going to continue the story, The Scribe by Christian Hunter. Page number 4. Actually, he asked some doubts about regarding the operation of a bank by public, general public to his father. Okay. Wow, the more I learned, the more pitiful it was. Are there any black people working at a bank? So he asks a serious question. What is his question? So in the previous session, what did we see? He is asking so many questions to his father about the general public, how they are accessing the available, what is the features of bank. So here, there is a doubt in his mind. What is the doubt? Are there any black people working in bank? They didn't used to be, mom said, but now they have Mr. Lovejoy and Mrs. Adams. You know, Mrs. Adams, she's nice. She has a daughter your age. So mother replies to his question. No, there are two people. Initially, no black people worked in the bank, but now they have two people. One is a man, Mr. Lovejoy, and another one is a woman, Mrs. Adams. Mrs. Adams is a wonderful woman who has a daughter of this, James age, 13 years old, almost. I said, and shut up before my folks started to wonder why I was asking all those questions. So, it created a sense of shock or surprise in the minds of the father and mother, because why this boy, boy of age 13, why is asking such serious questions. The next morning, when the silver dollar opened, I was right there. I hung around near the door, pretending to read a copy of Jet Maxes. The next morning, he visits the silver dollar. There, no, what is his work there? Does he have any serious work to be done at silver dollar? No. He's just going, he has gone inside and he starts reading a Jet magazine. That is also, what is that? To make others believe he's doing something, he's reading a magazine. That's it. Actually, he's not having any serious work there in dollar and silver, or silver and dollar. Keep it. I said to each person who came in, I know where you can cash checks free. It was not easy convincing them. A man blinked his red eyes at me like he didn't believe he had heard right. A carpenter with tools hanging all around his belt said he was on his lunch hour and didn't have time. So actually, what is the purpose why he has gone inside? To know some additional things or to make others believe something he's doing there. And after that, I said to each person who came in, I know where you can cash checks free. So here he starts convincing people one by one who come inside, silver dollar to get their work done. He starts convincing one by one. What is that? What sort of convincing? Why he is doing that there? Actually, he's not doing any work there. He starts reading a magazine. That is it is something what act of pretending. So he's not doing anything. Otherwise, when people come inside that silver dollar, he speaks to each and every one of them. And what does he speak there? What does he speak there? You can encash your checks at free of cost. Why do you do this? Why do you operate your money here? So you can go and get your checks, encash your checks at free of cost. It was not easy convincing them. A man blinked his red eyes at me like he didn't believe he had heard right. So people initially they don't realize why this boy is doing that, and they are not in a position to believe whether whatever he says is right or wrong. A carpenter with tools hanging all around his belt said he was on his lunch hour and didn't have time. Say, a carpenter comes there, he says he doesn't have time to go to the place where he can encash his checks at free of cost. And a big fat lady with 2 shopping bags pushed past me and almost knocked me down. She was in such a hurry to give Mr. Silver dollar hammer. So another lady comes, she is doing everything in a hurried manner. She doesn't have time, she doesn't have time, patience at all. But finally, had a little group who were interested. It was not much, just 3 people, 2 men, 1 young, 1 old.
and the little old lady who had asked me to read her letter from California. So there are three. Finally, he has got three people to, what is that? He has successfully convinced them. He has got three people and he's ready to take them to the place where they can encash their checks at free of cost. So one is a young man, another one is an old man, and another one is a lady, young lady, Seeing the grandson had made his payday and sent her a money order, how far is this place? Asked them. So here he is asking, how he simply tells we can go somewhere else. He simply tells this only. So where we are going, how long is the place from here? He is asking some questions. Not far, just 6 blocks. I told him, shoot, I'm not walking all that way just to save 50 cents. So here he says he's not ready to. He's not in a position to walk all such distance. It is only 6 blocks, but that person is not interested to walk and get the work done at free of charge. So then I only had two. So now he has only two people. I was careful not to tell them where we were going. When we finally got to the establishment Trust National Bank, I said, this is the place. So without telling the exact name of the place, without telling the, what is that, corporation or whatever it is, without telling the title, broad title, he just taking them there and it makes them stand before that bank. What is the bank? Establishment Trust National Bank. So here now he introduces them. This is the place where you can go inside and get your work done at free of cost. I am not going in there, said the old man. No, sir, not me. You are not getting me in there. And he walked away quietly, going back in the direction where he had. So the old man, after seeing the title, name of the bank, after seeing the bank's name, he simply walks out because he says he's not interested to go inside the bank. To tell the truth, the bank did look kind of scary. It was a big building with tall white pillars, marble pillars, a lot of Brinks armored trucks, and Cadillacs were parked out front. So here, people after seeing that establishment bank, after seeing that environment, they just immediately they are very much frightened. It was a big building, very big building with white, tall white marble pillars and a lot of Brinks armored. What do you mean by that? Brinks armored trucks, specialized armored vehicles used for the secure transportation of cash, valuables, etc. Okay, and Cadillacs are nothing but luxury vehicles. So all such vehicles are standing up. So they don't know what is this. Uniform guards walk back and forth inside with guns. So that place is completely under the protection of uniform. What is that? Guards. They are having their guns and they are walking here and there to ensure the safety of the place. It might as well have a colored keep-out, and actually they don't have that sign, colored keep-out. Colored is nothing but here, black. So they doesn't have a proper board over there, but people after seeing they're immediately frightened. No, such a different atmosphere for them. They are not, they don't feel comfortable to get inside the place. Okay, actually that kind of place makes them feel like unwelcoming, restrictive, forbidden, without a proper sign. Okay, without a proper sign board. So it is a kind of, unwelcoming for them. Whereas the silver doll is small and dark and funky and dirty, it has a trash on the floors and the tape across the broken windows. So here people, they are used to this place, which is not clean, which is very dark, which is small, which is, they trash here and there. What do you mean with trash? Waste materials, which is not properly cleaned at all. And what about the windows? Broken windows are not repaired, whereas it is maintained by having tape across them. I looked at the little old lady. She smiled back bravely. Well, we have come this far. So she said, let us not turn back now. So I took her inside. Unfortunately, Mrs. Adams' window was near the front. So here, the lady, what is that? Old lady, no, already who made that person to read a letter written by her grandson. No, she is there. So he's taking that lady inside and they're meeting the lady called Mrs. Adams.
Hi, James. She said, I have brought you a customer. I told her. Mrs. Adams took the old lady to a desk to fill out some forms. They were gone a long time, but finally they came. So the purpose now, they are doing that active business by the way of filling out different forms. Now, when you have more business with the bank, Mrs. Franklin, you bring it to me, Mrs. Adams. So if you want to do something, yes, you can come here. She addresses the old lady as Mrs. Franklin. I will do that, the old lady said. She held out her shiny new bank book. Son, do me a favor and read that to me. So she has a passbook of that bank. And she wants a favor from that side of James. What is that? She wants him to read this for him. Sorry, for her. Mrs. Minnie Franklin, I read aloud, July 9, 1972, $37. So here he reads out everything. The name of the lady and the date, apart from that, the amount which is deposited. That sounds really real nice, Mrs. Franklin said. I guess now we have a bank book. I will have to get me some glasses. So here, now she has opened a bank passbook. Count. Mrs. Adams winked at me over, the old lady said, and I winked back. So Mrs. Adams, no, by the way of winking her eyes, no, she expresses her, what do you say? It is nothing but a sign of affection. What do you mean by winking? Closing and opening an eye, only one eye. Do you want me to walk you home? I asked Mrs. Franklin. No, thank you, son. She said, I can cross streets by myself, all right. I know red from green. So he just further asked a question to the old lady. Do you want me to help you reach your home? So she says she can go by herself. And then she winked at both of us, letting us know she knew what was happening. So she knew what is going to. Son, she went on, don't ever be afraid to try a thing just because you have never done it before. So before leaving the place, she gives him a piece of advice. What is that? Don't ever be afraid to try a thing just because you have never done it before. If you are going to do something which is new for you, don't get afraid because it is new for you. I took a bus up here from Alabama by myself 44 years ago, and I didn't thought once about going back, but I have stayed too long in one neighborhood since I have been in the city. Now I think I'll go out and take a look at this part of town. So she has come to this place before 44 years, even at this old age. She wants to just explore the other parts of the city, even at this old age. Then she was gone, but she had really started me thinking, if an old lady like that was not afraid to go in a bank and open an account for the first time in her life, why should I be afraid to go to City Hall and apply for a license? She is an old lady. Actually, no, it is really impossible for us to convince an old person because they have, they live with all their ideas and ideas. It's not easy to convince them and to make them believe whatever we say is right. But this old lady has changed her mind. She has opened an account. She's not completely frightened to visit a new place. So now he thinks in his mind, what is this? Now it is a chance for him to visit the city hall and to apply for a license. He is only a boy of 13 years old. Why can't I do that? He thinks. Wonder how much they charge you to be a scribe. So whatever the charge may be, he decides to visit the place and to apply for the license to be a professional scribe. Clear? Now let us see the questions. Does James help the people out of sense of duty or genuine connection? Provide evidence from the text to support your question. Number 2, justify the title, scribe. The last part motto I'll explain in Tamil. Okay. என்ன பார்த்தோம், நம்ம பையன் வந்து ஜேம்ஸ் போய் அப்பா கிட்ட நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஏன் போறது இல்ல, அவங்க ஏன் பேங்க் ஆவாலாம் போறது இல்ல, பே பண்ணணுமா, இது அங்க ஃப்ரீயா இங்க ஃப்ரீயா நிறைய கேட்கறான். அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்கறான், அங்க வந்து யாராவது வந்து பிளாக் பீப்புள் ஒர்க் பண்றாங்களா பேங்க்லன்னு கேட்கறச்ச என்ன சொல்றோம், என்ன சொல்றாங்கன்னா, புதுசா இப்ப 2 பேர் இருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து மிஸ்டர் லவ்ஜாய், அனதர் ஒன் இஸ் மிஸ்ஸஸ் ஆடம்ஸ். ரொம்ப நல்ல லேடி, ரொம்ப நைஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றான்னா, சரி எனக்கு எதுக்கு அவளுக்கு புரியல, எதுக்கு இந்த பையன் இவ்வளவு எல்லாம் கேட்கறான்னு இந்த கான்வர்சேஷன் அது நினைக்கிறதுக்குள்ளே அவ முடிச்சிடணும். அதுக்கு ஃபர்தர் கொஸ்டின்ஸ் டெவலப் பண்ணல. நெக்ஸ்ட் மார்னிங் சில்வர் டாலுக்கு போறான். அவனுக்கு வேலை இருக்கிற மாதிரி அங்க நின்று என்ன பண்றான், மேகசின் படிச்சுட்டே இருக்கான். ஒவ்வொருத்தரா உள்ள வராங்க, வேலை பார்க்க நிறைய பேர் வருவாங்க, கஸ்டமர்ஸ் இல்ல.
ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் அவன் பேசி 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 கன்வின்ஸ் பண்றான். நம்ம இங்க எதுக்கு உங்களோட பைசா வேஸ்ட் பண்றீங்க, நான் உங்களை ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறேன், அங்க வந்து ஃப்ரீயாவே நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், செக்ஸ்க்கு நீ வந்து பே பண்ண வேண்டாம்னு ஒவ்வொருத்தருக்கையா சொல்றான். அப்ப ஃபைனலி ஆக்சுவலி புரியல, ஒரு ஒரு பர்சன் வர, அவனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல, அவன் என்ன அவன் கேட்கறது உண்மைதானா அப்படிங்கிற மாதிரி பாக்கணும். கார்பெண்டர் என்ன சொல்றான், எனக்கு டைமே இல்ல, நான் இமீடியட்டா ஒர்க் பண்ண. ஒரு லேடி வேகமா போறா, அவளுக்கு கேட்கறதுக்கு கூட டைம். ஃபைனலி இவனுக்கு வந்து ஒரு சின்ன குரூப் ஃபார்ம் பண்ணிடுறான். 3 பேர் இருக்காங்க அந்த குரூப்ல, 2 மென் அண்ட் உமன். ஓகே, ஒரு யங் மேன், ஒரு ஓல்ட் மேன் அண்ட் ஓல்ட் லேடி. ஓகே, சோ இப்ப ஆக்சுவலி வந்து என்ன சொல்றான், அந்த 3 பேர் மட்டும் தான் அவங்க கிட்ட இருக்காங்க. அந்த அந்த யங் மேன் என்ன கேக்குறான், எங்க இருக்கு அந்த பிளேஸ் அப்படின்னு கேக்குறது. இங்க இருந்து 6 பிளாக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. நானே அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, அவ்வளவு தூரம் 50 சென்ட்ஸ் சேவ் பண்றதுக்கு நான் அவ்வளவு தூரம் நடந்து வரணும். சோ இப்ப இவ 2 பேரும், ஓல்ட் லேடி அண்ட் ஓல்ட் மேன் 2 பேரையும் கூட்டிட்டு எங்க போறான், நடந்து போயிட்டே இருந்தா எங்க போறோம்னு அவ அதுக்கு சொன்ன வரமாட்டாங்களும் அவங்க. ஏன்னா பீப்புளுக்கு அது போய் பழக்கம் நார்மலா நம்மள மாதிரி ஜெனரல் பப்ளிக் பழக்கல. ஓகே, அப்ப அவங்க பயப்படுறான், இப்போ வரலன்னு போயிட்டாங்க என்ன பண்றது. சோ ஃபைனலி அந்த வாசல்ல, பேங்க் வாசல்ல கொண்டு போய் நிறுத்தின அப்புறம் சொல்றேன், எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ட்ரஸ்ட் நேஷனல் பேங்க் வாசல்ல நிற்கிறது, இதுதான் நம்ம போக்குற இடம் அப்படின்னு. இந்த ஓல்ட் மேன் பார்த்துட்டு, ஐயோ நான் வரலப்பா உள்ளன்னு சொல்லிட்டு போயிடும். அப்ப அந்த லேடி மட்டும், நம்ம இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டோம், வில் வாக் இன் சைடுன்னு சொல்லி அவனோட உள்ள வர. ஆக்சுவலி ஏன் அவங்க பயப்படுறாங்க, ஏன் உள்ள வரமாட்டேங்கிறாங்கன்னா, பாக்குறதுக்கே உங்களுக்கு பயம். பெரிய பில்டிங்கா இருக்கு, ஒயிட் மார்பிள் பில்லர்ஸ் இருக்கு, அப்புறம் அங்க பெரிய பெரிய வெஹிக்கிள்ஸ், ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆர்மர்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்கு, உள்ள வந்து கன்னோட செக்யூரிட்டி அங்க வெயிட் பண்றாங்க. ஓகே, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவளுக்கு ஒரு பயம். ஆக்சுவலி வந்து கலர்ட் பீப்புளுக்கு அங்க நோ சிக்னல் இதே குடுக்கல, கலர்ட் பீப்புள் கீப் அவுட்னே குடுக்கல. பட் வேற அந்த அட்மாஸ்பியர் பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு அப்படி தோன்றது, நம்ம உள்ள அலோவ் பண்ண மாட்டாங்களோ, நம்ம உள்ள போனா திட்டுவாங்களோ அப்படின்னு அவளுக்கு ஒரு பயம் வந்து, இன்சல்ட் பண்ண ஹியூமிலியேஷன் ஆயிடுமோன்னு பயத்திலேயே என்ன பண்றாங்க, அவங்க வெளியில வந்துட்டாங்க. ஆக்சுவலி இவனை உள்ள கொண்டு ஆக்சுவலி அவங்க போற இடம் அப்படி இருக்கு, ரொம்ப கிளீனா இல்ல, ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணல, புரோக்கன் விண்டோஸ் இருக்கு. பட் அவங்க அதோட பார்த்துட்டாங்க. இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பில்டிங்குள்ள அது வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி அவங்களுக்கு பழக்கம் இல்லை இல்லையா. அப்போ வந்து உள்ள இந்த 2 பேரும் உள்ள போனவொடனே மிஸ்ஸஸ் ஆடம்ஸ் கிட்ட இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றான், யாரு அந்த ஓல்ட் லேடியா. இப்போ நிறைய ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்றாங்க. ஃபைனலி தேர் கம்மிங், அவங்க ஒர்க் முடிஞ்சது. அப்போ கையில பாஸ்புக் கூட வரா, என்ன அவனை ரீட் பண்ண சொல்றாங்க, என்ன இருக்குன்னா அவளோட நேம் படிக்கிறான், மிஸ்ஸஸ் மினி பிராங்க்லின் படிக்கிறான், டேட் ஆஃப் ஆபரேஷன் அதெல்லாம் போட்டிருக்கு, $37 இருக்கு. அப்ப நம்ம கிட்ட ஒரு பேங்க் புக் வந்தாச்சுப்பா அப்படின்னு அவளுக்கு சந்தோஷம். ஆடம்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹாப்பி, பரவாயில்ல ஒரு லேடியை கூட ரொம்ப அவ்வளவு ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற ஹாப்பினஸ். ஓகே, மறுபடியும் நான் உங்க கூட வீட்டுக்கு வரணுமான்னு கேட்கறச்சு, நானே போய்ப்பேன் அப்படிங்கிறது. ஓகே, போறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறேன். என்ன அட்வைஸ், அதாவது என்ன சொல்றா, சன்னு சொல்லி உங்ககிட்ட பேசுறா, என்ன சொல்ற குழந்தை, என்ன சொல்றா அட்வைஸ் என்ன, புதுசா ஒரு விஷயம் நீ இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணல வாழ்க்கையில, இனிமேதான் பண்ணணுங்கிறதுக்கோசரம் அதை கண்டு பயப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றேன். ஆக்சுவலி நான் என்ன சொல்றேன், 44 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் அலபாமால இருந்து இங்க வந்தேன். இப்ப இங்க வந்து இத்தனை நாள் ஒரே இடத்துல இருந்தாரு, இனிமேதான் இந்த சிட்டியை நான் இன்னும் பார்க்கணும், நிறைய இடத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேங்க. இத்தனை ஓல்ட் ஏஜ்ல இந்த லேடிக்கு வந்து இவ்வளவு பண்ண முடியாது, இந்த ஓல்ட் ஏஜ்ல ஈஸியா வந்து ஒரு பேங்க் வந்து அவளே பண்ணிட்டு அவளே வீட்டுக்கு போறேன்னு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஐடியா அவகிட்ட இருக்கு, கன்விக்ஷன் இருக்கு. சோ நம்மளால ஏன் பண்ண முடியாது, 13 வயசு பையன் தானே, நான் ஏன் சிட்டி ஹாலுக்கு போய் ஒரு லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணக்கூடாது, ஏன் லைசன்ஸ் வாங்கக்கூடாதுன்னு அவனுக்கு ஒரு தைரியம் போகுது. எவ்வளவுதான் கேட்க போறாங்க, இவ்வளவு சார்ஜ் தான் கேட்கறாங்கன்னு பாக்கலாமே, நம்மளால அஃபோர்ட் பண்ண முடியாதுதான், let me try outங்கிற மாதிரி டிசைட் பண்றேன். Okay, I hope you all have understood the story. That's all. Meet in our next session. Thank you.